Welcome to my channel, Learn Twice PH, and I'm Joylyn. So sa video na to, ituturo ko po sa inyo kung paano i-update yung resume po ninyo. So ang video na to ay para po sa mga taong naghahanap ng trabaho and then hirap makahanap kasi it could be na may kailangang i-update sa resume. Kasi yun yung pinaka-importante, di ba pag mag-a-apply tayo, magsasubmit tayo ng resume. Pero yung yung mga recruitment team or yung recruiter ay di gusto yung resume mo kasi baka hindi nag-fit sa hinahanap nila. So sa ngayon, ang video na to is tuturuan ko po kayo ng resume analysis assistance. I-review po natin at i-update yung resume if kailangan. Tapos, iti-tailor din natin yung resume ninyo sa job na gusto nyong applyan. So, gagamitan po natin yan ng AI, which is ChatGPT ang gagamitin natin. So, kung wala pa po kayong ChatGPT account, ilalagay ko po yung link sa baba para mapanood nyo po yun kung paano mag-sign up for ChatGPT. Pero kung meron na po kayong ChatGPT account, so let's start. Ito yung main interface ng ChatGPT. Ito yung mga previous na conversation with ChatGPT, previous tutorials ko po dito. So now let's start. Punta dito sa upper left side, makikita mo itong Explore GPTs. Click mo lang yan. And then, type mo resume. Ito yung first result ang i-click po natin. Ayan, and then click start chat. So, ito na. So, meron po siyang mga pre-made na mga questions or prompts para ipa-update natin yung resume. So, can you help me analyze my resume? So, i-click lang natin yan. By the way, prepare nyo nga pala yung resume ninyo kasi kailangan natin i-upload para i-analyze po yan ni ChatGPT. So, please upload your resume so I can analyze it. So, meron akong hinanda dito na it's a dummy resume. Dinownload ko lang to from Canva. So, ayan, i-check natin kung kaya ba niyang basahin at saka i-analyze at i-update kung kailangan. So, send natin yan. Ayan. Automatic po niya na-detect kung ano yung laman ng resume natin. Ito, tinatanong niya kung tama ba yung mga details dito. So, ito yung nga pala yung resume. Open ko ha. Ito yan. So, ito yung resume na dinownload ko. It's a dummy resume. Tingnan mo, Lorem po yung ginamit dito. Tapos, yan, mga dummy website, dummy name, dummy, ito, kinuha lang to sa online. Tapos, graphics designer siya. So, yan yung work experience, yan yung education, expertise niya, language na alam niya. Tapos, ito yung sali sa work experience. References po niyan dyan din. So, ito yung dummy account na in-upload ko sa ChatGPT. Ngayon naman, so ito, pinapa-confirm ni ChatGPT if tama ba yung details. So, ayan. Since dummy lang yun, sasabihin ko naman na yes. Pero kung sarili mo yung resume, kailangan mo double check ha. So, ito yan. Ayan. Nagda-diagnose na siya. So, hintayin lang po natin matapos kasi dinadiagnose niya lahat eh.
O, di ba, ang galing. So, ito na yun. Ito yung problems na nakita po niya sa resume natin. Use of action verbs. Comments, some action verbs are used but many bullet points lack strong action verbs. Methodology explanation. So, ayan. Kung sarili niyo yung resume, syempre, babasahin niyo yan lahat at kung ano kailangan i-update. So, detailed analysis, work experience. Let's analyze each work experience bullet point in detail. So, ito yon. Original na bullet point, working with the wider development team. Problem identified, lacks action verb, accomplishment, and quantification. So, ito yung improved version. Collaboration with the 10-member development team to streamline the design process, improving efficiency by 20%. Okay, it's very nice talaga yung pagka-improve. So, ang gagawin natin, for example, if resume mo to, syempre, kailangan natin i-update. So, dito yan sa work experience. Diba ito yung nakalagay, working with the wider development team. So, yan yun, ang nakalagay dyan. So, ang gagawin natin, i-edit yan. I-copy mo lang yan. I-copy, Control-C, and then, i-edit mo dito. I-Control V. So, kung saan mo ginawa yung, yung resume mo, dun i-edit. For example, sa Word document mo ginawa, o kaya sa Canva. So, dun mo yun i-edit para mas maganda yung result. Tapos, ito pa, Product Design Manager into yung improved versions. Yung mga improved versions, yan yung i-copy-paste mo lang. So, ito, nagtatanong na naman siya, would you like to provide any additional details or specific accomplishments so that we can further refine these bullet points? Well, for me, there's nothing naman, so okay na yan sa akin. So, okay, let's continue. That is for analysis and update po sa resume. Next naman is iti-tailor natin yung resume sa pag-a-apply ng trabaho. So, may link ako dito ng job site. Sa Pilipinas na to ha. Itong job site na to, perfect po ito sa mga naghahanap ng work as a virtual assistant. Okay, yan yung link. Ilalagay ko din yung link sa description. So, ito yun. Pili ka lang dyan. Executive assistant, healthcare, medical, real estate. Ayan, bookkeeper, content writer, digital marketing specialist, general virtual assistant. Ito, graphic designer. So, yan yung natin kanina, di ba? Ito, graphic designer yung sa kanya nakalagay dito. Yung sa dummy natin. Pero for example, ito yung gusto mong apply. Ayaw mong mag-apply as graphic designer. Gusto mong mag-apply. I-check nga natin yung expertise niya is meron siyang digital marketing na expertise. So, let's go for digital marketing specialist. So, ito yun, digital marketing specialist. Yan yung i-click natin. And now, click natin. Gawa tayo ng bagong prompt. Balik tayo dito sa ChatGPT. Please help me tailor my resume to this job. So, colon. Yan. Enter natin yan. So, ang sabi niya dito, to tailor your resume to a digital marketing specialist role, let's start by identifying the core responsibilities and hard skills typically required for such a position. Then, we can adjust your resume accordingly. So, ito yung common responsibilities for digital marketing specialist. Ito yon, developing and implementing digital marketing strategies, and so on, so on. So, ito pa, common hard skills for digital marketing specialist. Yan yung mga required para makapag-apply, not really required, pero yan yung responsibilities and skills na kailangan para maka-apply ka as digital marketing specialist. Now, to tailor your resume, ito yung sabi niya, updated profile. So, sa profile,
digital marketing specialist with extensive experience in SEO, content creation, and branding. So, ito na yung ika-copy mo. Ito, balikan natin yung resume. Diba dito sa resume, yung profile na nakalagay dito is lorem lang siya. Kasi nga, dummy lang to eh. So, for example, if meron ka namang hindi dummy na profile na nilagay dyan, tapos, ang gusto mo applyan is digital marketing assistant. So, syempre, ika-copy natin yung nirecommend ni ChatGPT. Balik tayo dito. So, ang gagawin lang is copy and paste mo lang dun sa resume mo. Ito, i-change mo to sa target company. Kung ano yung company na gusto mo applyan. So, ito nga pala, ang company na to is Wing. Wing ang company na to. May client din ako dito. I'm currently working din po dito sa Wing. So, I'm a virtual assistant. Isa lang yung kinuha kong client para may time pa ako mag-alaga ng baby ko. So, yan yun. Updated work experience. Dito naman, babaguhin mo din yung description mo sa work experience mo dito. Kasi yung nasa resume is, di ba, pang graphic designer po siya na experience. I mean, yung pagka-describe ng job. Pero dito, since mag-a-apply tayo ng digital marketing, so babaguhin din yan. So, ika-copy mo lang yan para ma-update yung resume mo. Copy-paste. Digital marketing manager, yan. So, updated expertise. So, yung expertise na nakalagay dito, tingnan natin. O, yan, 4 lang. Digital marketing, branding, copywriting, SEO. Pero dito, in-update ni ChatGPT. Ayan, mas dinamihan niya. Ayan, pero make sure na yung ika-copy mo na expertise is talagang alam mo yan kung paano yan gawin. Pero pwede rin din naman kahit basic knowledge ka, manood ka lang ng mga YouTube videos. Ganyan ako nung nag-umpisa ako wala din naman akong alam. So, nanonood lang din. So, next steps, update your summary. Align it with a digital marketing specialist role. Ito naman, instead na graphic designer, lagay mo dito digital marketing specialist. And then next, integrate hard skills. Ensure skills like SEO, Google Analytics, and social media marketing are highlighted. Yes, ito sa skills, dito i-highlight natin yung mga experts na yun. I-update din yan. And then incorporate quantifiable achievements. Use metrics to demonstrate the impact of your work. So, quantifiable achievements. Wala dito eh. So, kailangan din tong i-update tong resume. For example, sa SEO, gano'n ka kagaling out of 5? So, palagay natin 3 or 4, ilalagay natin dyan. So, next is really emphasize relevant experiences. Tailor your bullet points to showcase relevant digital marketing experience. So, syempre, babaguhin din natin yung sa bullet points natin. So, would you like to adjust anything or add any specific achievements to better tailor your resume this job? For me, wala na ako idadagdag eh. Okay na yun. Pero kung sa'yo, for example, in-upload mo yung resume at meron ka pang gustong ipagawa ka ChatGPT, then just type para mabigyan mo ng instructions sa ChatGPT. So, yun lang po. If may mga questions po kayo, type lang po sa comment section o kaya may mga ideas po kayo na gustong idagdag. At kung may mga questions, subukan ko mong replyan lahat yan. Thank you so much for watching.